Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this video, I will discuss short notes and concept through questions in the topic of efficiency of transformer. This is class number 6. Already we had discussed class number 5 and now we will discuss short notes and concept through questions based on the topic of efficiency of transformer. And this class is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and also Telangana genco, transco, discoms AE exams. Okay, initially we will discuss short notes and after that we will discuss some questions based on this concept. And let's start from these short notes. And this short note efficiency of the transformer, and short notes sometimes it is also called key points from the efficiency of the transformer, key points from efficiency of the transformer, and it is also called observations from efficiency of the transformer, and it is also called possible questions from the efficiency of transformers. And first one of the observation is, and first one is a ideally efficiency of the transformer. What is the efficiency of the transformer ideally, and what is the efficiency of the transformer practically? Order of the efficiency. Ideally, percentage efficiency of the transformer, percentage efficiency of transformer is equal to 100%. Ideal cases, percentage efficiency of the transformer is equal to 100%. And next one, practically efficiency of the transformer, practically percentage efficiency of the transformer, equal to 95% to 99%. Okay, transformer has highest efficiency among all electrical machine because there is no mechanical losses in the transformer. And third observation, transformer has highest efficiency among all electrical machines because mechanical losses are equal to 0 in transformer. And these are the three observations. Next, how do we calculate percentage efficiency of the transformer? How to calculate percentage efficiency? Percentage efficiency is denoted by eta symbol. This other symbol, percentage efficiency, and it is equal to output power, okay, divided by the input power of the transformer, input power multiplied by 100. Percentage efficiency of the transformer is equal to output power. It is a ratio of output power to the input power and expressed in the percentages. So that's why you can write percentage efficiency of the transformer is equal to output power divided by input power of the transformer multiplied by 100. Now percentage efficiency of transformer, the at full load condition, at full load can be written as, and this is equal to E2 I2 cos theta 2 divided by E2 I2, okay, cos theta 2. So this cos theta 2 plus I2 square R02 plus iron losses multiplied by 100. And this you can write, so this one is rating of the transformer, power rating of transformer in kVA multiplied by cos theta 2 divided by the S into cos theta 2. So in plus I2 square means full load copper loss of the transformer
multiplied by this full load copper losses is denoted by WCU plus iron losses into 100. So this is percentage efficiency of the transformer at any x of the load. And sometimes we have a question that how to calculate percentage efficiency of the transformer at x of the load, and that means percentage efficiency of the transformer at half load condition. How to calculate percentage efficiency of the transformer at 1/4 full load condition, percentage efficiency of the transformer at 3/4 full load condition. అంటే ఏ లోడ్ దగ్గర ఇచ్చినా, లోడ్ ఎలా ఇచ్చినా కూడా, ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ అయినా కూడా పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్సీని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ percentage efficiency of the transformer at any x of the load. This is another formula. So percentage efficiency of the transformer at any x of the load. So this is the sixth point. Percentage efficiency of transformer at any x of the load. Any x of load. Where x is a fraction of the load, x is equal to the x into s. S is the rating, power rating of the transformer, the cos theta 2 divided by x into s cos theta 2 plus full load copper losses, or x square into full load copper losses plus total iron losses of the transformer. This is the generalized formula to find out percentage efficiency of the transformer. And next one, in this case where x is nothing but, in this case where x is a fraction of the load, okay, fraction of the load, and x is equal to 1 for full load condition, and x is equal to 1/2 for half full load condition, 1/2 full load condition, and x is equal to 1/4 the for 1/4 full load condition, and x is equal to 3/4. So for 3/4, so 3/4 for 3/4 full load conditions. This is a percentage efficiency of the transformer at any x of the load. And next one, what is mean by S here, where S is a the here power rating of the transformer. So power rating of transformers, okay, a power rating of the transformer, and it is in the volt amperes or kilovolt amperes. Power rating of the transformer in volt amperes or kilovolt amperes. That's why you can write directly kVA rating of transformer or VA rating of the transformer. And next one, cos theta 2 is nothing but, cos theta is a load power factors. This is mentioned load power factors. And copper losses, WCU is a the full load copper losses, full load copper losses of the transformer. WI is iron losses of the transformer. This iron loss of transformers. But question చేసేటప్పుడు there is a there may chance to get wrong answer. ఎలా చేయాలంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఎస్ అనేది కేవీఏలో తీసుకుంటే కాపర్ లాస్ ఐరన్ లాసెస్ కూడా కంపల్సరీగా కిలో వాట్స్లో తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎస్ అనేది విఏ రేటింగ్లో తీసుకుంటే కాపర్ లాసెస్ అండ్ ఐరన్ లాసెస్ అనేవి వాట్స్లో తీసుకోవాలి. సో ఇది నోట్ పాయింట్. ఎలా అంటే, సో ఇఫ్ ఒక ఎస్ ఈజ్ S in the kVA, so S in the kVA, and then copper losses, copper loss and iron losses, that should be in, so should be in the kilowatts. This is note number 1. So ఇది ఒకవేళ మీరు అలా కాకుండా ఇక్కడ కేవీఏ రేటింగ్ తీసుకొని ఇక్కడ వాట్స్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, యూ మే ఛాన్స్ టు గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్. కంపల్సరీగా రాంగ్ ఆన్సరే వస్తుంది. And next note number 2. So ikkada if S is okay, S is in, okay, S is in VA rating, so volt amperes lo unte, and then losses, copper losses and iron losses, the iron losses should be in
ఇన్ ద వాట్స్. సో వాట్స్లో మాత్రమే ఉండాలి. సో ఈ కండిషన్ కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఇన్ కిలో వాట్స్ కేవీఏ, ఎస్ ఈజ్ ఇన్ ద కేవీఏ, లాసెస్ ఆర్ ఇన్ కిలో వాట్స్. ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఇన్ వోల్ట్ ఆంపియర్స్, లాసెస్ ఆర్ ఇన్ వాట్స్. అలా కాకుండా రివర్స్లో తీసుకున్నట్లయితే definitely will get wrong answer. That is exactly blunder while doing the problems. Okay. And next coming to the another observation from this efficiency of the transformer, and how do we calculate efficiency if losses are given in the per unit value or percentage value. So how to calculate? So another one is seventh one, percentage efficiency of the transformer if losses are given in the per unit values. Percentage efficiency of transformer. So percentage efficiency of transformer if losses are, okay, then how do we calculate losses of how do we calculate percentage efficiency if losses are given in per unit values. So if losses are given in per unit value, PU value, or percentage value. So then, okay, how do we calculate? Then percentage efficiency of transformer. So this is equal to x cos theta 2 divided by the x cos theta plus cos theta 2 plus x square, and this one is the copper losses in per unit value plus copper losses in per unit value plus iron losses multiplied by 100. సో ఇది ఒక మోడల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఒక్కోసారి క్వశ్చన్లో మనకు లాసెస్ అనేవి పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్లో కానీ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో కానీ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఎఫిషియన్సీని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఇఫ్ లాసెస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ per unit value or percentage value, then how do we calculate percentage efficiency of the transformer? And next possibility of the question, and so eighth possibility of the question, see how to calculate maximum efficiency. What are the conditions to get maximum efficiency and adequate? So there are two conditions. Why? Because efficiency of the transformer is a double valued function, so that it has a two conditions to get maximum efficiency. And efficiency of, okay, this efficiency of the transformer is a double valued function. Double valued function. So it has the two conditions. Okay, this one is the two conditions to get, okay, maximum efficiency. So to get maximum the efficiency. So this is also important one, that to get maximum efficiency. So one is condition number one. So condition one. So let us see the condition one. Ela untai condition one. And so by keeping power factor constant, load current is only varied, maximum efficiency occurs when the full load copper losses are equal to iron losses. This is a condition number one. So that means by keeping, so by condition number one is, so by keeping power factor constant, power factor is constant, and load current is only varied. Okay, this is only varied, maximum efficiency occurs, when the when copper losses are equal to iron losses. అంటే దాన్ని మనం కాపర్ లాసెస్ మ్యాథమెటికల్ ఎలా రాస్తామంటే కాపర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్ అంటాం. అండ్ కాపర్ లాసెస్ దీన్ని మనం I2 స్క్వేర్ R02 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
the iron losses of the transformer. ఎప్పుడు కూడా కాపర్ లాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్, బట్ నాట్ ఐరన్ లాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాపర్ లాసెస్. ఆల్వేస్ we have to compare the variable with constant but not constant with the variable. Why? Because copper losses are variable losses and iron losses of the transformer are constant losses. So I2 square R02 equal to iron losses. And మన నెక్స్ట్ ఈ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఆ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్ మన, సో దట్ మీన్స్ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ, ద పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ద లోడ్ కరెంట్ కర్వ్. సో ఈ కర్వ్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ద లోడ్ కరెంట్ కర్వ్. సో పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే, సో లెట్ us take percentage efficiency on y axis, percentage efficiency of the transformer, and this one is the load current. So efficiency, load current increases, percentage efficiency increases and reaches the maximum value. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే కాపర్ లాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్ అవుతుందో, అప్పుడు యూ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. బియాండ్ దట్, సో దిస్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ద డిక్రీజెస్. సో ఇందులో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ రీజన్లో, సో దిస్ రీజన్ కాపర్ లాసెస్, సో ఇక్కడ కాపర్ లాసెస్ లెస్ దాన్ ద ఐరన్ లాసెస్ అని. సో ఈ రీజన్లో కాపర్ లాసెస్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఐరన్ లాసెస్. ఒకవేళ కాపర్ లాసెస్ అనేవి ఐరన్ లాసెస్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఒకవేళ లోడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కాపర్ లాసెస్ అనేది ఐరన్ లాసెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, లోడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఎఫిషియన్సీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది? వెన్ కాపర్ లాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్. So this is a important one. So based on this concept also questions అనేవి ఉంటాయి. Copper losses are equal to iron losses when to get the maximum efficiency. ఇక్కడ always variable losses are equal to constant losses, but not iron loss. Constant losses are equal to variable losses. So this is observation number 8. And next observation, that is one more condition. So this is the condition number 1. Condition number 2 చూద్దాం. So let us see the condition number 2. So దీంట్లోనే condition number, there are two conditions కదా. So it is a double valued function, so that it has a two conditions to get the maximum efficiency. Condition number 1 ఏంటి? This by keeping power factor constant, load current is only varied, copper losses are maximum efficiency occur when copper losses are equal to iron losses. Next condition number 2, by keeping the load current constant. Okay, this load current is constant and power factor is only varied. Power factor is only varied. Maximum efficiency occurs at unity power factors. Okay, unity power factor. That means cos theta 2 is equal to 1. So cos theta 2 equal to, మరి ఏ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది? సో పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ ద లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్ అనేది సో ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాం? పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కర్వ్. And in this case here, let us take percentage efficiency 1 on y axis, percentage efficiency, and this is the load power factors. Okay, load power factors and it is lagging power factor or leading power factor. So theoretically percentage efficiency of the transformer is same per lagging power factor as well as leading power factor. Now suppose it is a 0 power factor, so 0.2 and 0.4, 0.6, 0.8 and it is a 1 power factors. మరి పర్సంటేజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది సో ఇలా ఇంక్రీజ్ లీనియర్గా కాకుండా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుందో సో అక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్
the maximum efficiency of the transformers. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఒకవేళ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ ఎట్ 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లాగింగ్ దగ్గర 98% ఉందంటే లీడింగ్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది అని. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ బట్టి దాని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇవ్వాలనేది. బట్ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ maximum efficiency occurs at unity power factors when load current is constant. There are two conditions. Okay, to get the maximum efficiency in transformer, what are the conditions? Condition number 1, so that is by ఒకవేళ load current constant ఉంచి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే వేరీ చేస్తే maximum efficiency occurs when copper losses are equal to iron losses. ఒకవేళ పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాన్స్టెంట్ ఉంచి లోడ్ కరెంట్ మాత్రమే వేరీ చేస్తే సో maximum efficiency ఎక్కడ వస్తాయి? కాపర్ లాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐరన్ లాసెస్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ పవర్ ఫ్యాక్టర్ను లోడ్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంచి పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే వేరీ చేస్తే maximum efficiency ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎట్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర వస్తుంది. ఇవి 2 కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్, how do we calculate maximum efficiency of the transformer at any x of the load? Maximum efficiency of the transformer. And another observation, 9th one here, maximum efficiency of the transformer. Maximum efficiency of transformer at any x of the load. At any power factors, at any power factor అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. maximum efficiency of the transformer at any power factor ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా వేయాలి? maximum efficiency is equal to xm. I will tell you what is the mean by xm. xm the into s cos theta 2 divided by the xm into s cos theta 2 plus 2 times of the iron losses multiplied by 100. This is a formula to find out maximum efficiency of the transformer at any power factor, at any load power factors, at any load power factor. So that is xm into s cos theta 2. What is the meaning of xm here? Xm is nothing but, so where the xm is a fraction of the load, okay, fraction of the load at which maximum efficiency occurs, in the transformer. Efficiency, fraction of the load at which maximum efficiency occurs, or maximum efficiency is expected, the expected maximum efficiency expected. మరి xm వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఆల్వేస్ దిస్ xm is equal to under root of iron losses ఒక divided by the full load copper losses of the transformer, full load copper loss. And this also we can write under root of iron losses divided by the copper losses of the transformers. This is fraction of the load at which maximum efficiency occurs. And next, one more possibility of the question. Sometimes we have a question that total losses of the transformer at maximum efficiency condition. So total losses of transformer at maximum efficiency condition. So this is equal to 2 times of iron losses. This is a formula to find out total losses of the transformer at maximum efficiency condition. And one more possibility of the question, fraction of the load is completed. And next one, load current, okay, this load current at maximum efficiency condition, that is denoted by I2M, maximum efficiency condition. It is equal to under root of iron losses divided by R02. So load current at maximum efficiency condition is equal to under root of iron losses divided by the R02. So next possibility of the question, and how do we calculate KVA rating, VA rating of transformer at maximum efficiency transformer? So that is KVA
oka rating oka this kVA rating of transformer at which maximum efficiency is expected, the at maximum efficiency condition, so this value is equal to, so that is rated kVA which is mentioned on the nameplate details multiplied by under root of iron losses divided by so copper losses, full load copper losses of the transformer, rated kVA and under root of iron losses divided by full load copper losses of the transformer. This is also another possibility of the question from efficiency of transformers. And next, how do we calculate efficiency of the distribution transformer? And distribution transformer efficiency is calculated based on the energy. This efficiency is known as all day efficiency of the transformer. And next, another possibility of the question, 13th one, the efficiency of distribution transformer. Distribution transformer is calculated based on energy, based on the energy. So that this efficiency is called, this efficiency is known as all day efficiency, all day efficiency or energy efficiency. Another name of this one is also called the energy efficiency. So ila different names తో మనం all day efficiency ని పిలవచ్చు. And what is the formula to find out all day efficiency? All day efficiency is equal to so that is output power in kilowatt hour, output power so in kilowatt hour, so this kilowatt hour divided by output power in kilowatt hour plus and iron losses, copper loss, copper loss in kilowatt hour plus iron loss in kilowatt hour multiplied by 100. So this copper loss depends on the load cycle, depends on a load cycle, enta porak transformer operate ayindi ani. And but iron losses occur 24 hours per day. So నువ్వు నో లోడ్ దగ్గర కూడా ఐరన్ లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి 24 hours per day అని చెప్పొచ్చు. ఇలా మనం ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ ఇన్ కిలోవాట్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ పవర్ ఇన్ కిలోవాట్ అవర్ ప్లస్ కాపర్ లాసెస్ ఇన్ కిలోవాట్ అవర్స్ ప్లస్ ఐరన్ లాసెస్ ఇన్ కిలోవాట్ అవర్. సో ఈ కండిషన్ వల్ల మనం ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. And next possibility of the question, 14th one here, and another possibility of the question from efficiency of the transformer. And efficiency of the transformer lo 14th one endante ఏ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది? పవర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పవర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ అని. సో generally so that is all day efficiency of the transformer, all day efficiency always less as compared to the power efficiency of the transformer, power efficiency of transformer. And next inko question emadutante power distribution transformer, power transformer is designed at full load or nearer to the full load condition. So power transformer is designed at full load or the nearer to the full load condition, దగ్గర. అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ ఏ లోడ్ దగ్గర డిజైన్ చేస్తారంటే 50% ఆఫ్ ద full load in previous days, nowadays is a 70% of the full load condition. So distribution transformer is designed the at 50% of the full load,
the pull load. This is at 50% of pull load in previous days. Okay, in previous days, previous days. ఇప్పుడు లోడ్ పెరిగింది కాబట్టి మనకి ఎక్కడ డిజైన్ చేస్తారంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ డిజైన్ ద ఎట్ 70% ఆఫ్ ద ఫుల్ లోడ్ ఇన్ నవే డేస్ ఎట్ ప్రజెంట్ నవే డేస్ అని వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వనప్పుడు ఏది ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ప్రీవియస్ డేస్ అండ్ నవే డేస్ అని ఇవ్వకుంటే మనం దాన్ని 50% ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ అని తీసుకోవాలి. వాళ్ళ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసిన అనుకోండి ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎట్ నియర్ ద ఎయిర్ లోడ్ దగ్గర 70% ఆఫ్ ద లోడ్. కానీ జనరల్గా మనకి రెండు ఇచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఏది ఇచ్చినప్పుడు ఏ లోడ్ అని ఎక్కడ ప్రీవియస్ డేస్ నవే డేస్ అని ఇవ్వనప్పుడు ఏది తీసుకోవాలంటే 50% ఆఫ్ ద ఫుల్ లోడ్ అనేది తీసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఇవి మనకు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుండి అడిగే క్వశ్చన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, so now let us discuss about some practice questions based on this concept. Let's start from the question number 1. Question 1 is, if in a transformer PC is core losses, PSC is the full load ohmic loss, then maximum kVA delivered to the load at maximum efficiency equal to rated kVA multiplied by the PC by PSC, and option number 2 PC by PSC square, and x is a P under root of PC by PC, and option number 4 under root of, so that is PSC by PC. So where PSC is of ohmic losses and PC is of core losses of the transformer. And let assume we know that at at any x of the load, any x of load, so this any x of the load, what is the condition to get the maximum efficiency? Condition here, and copper losses x into x square I2 square R02, copper losses is equal to iron losses. Condition to get, so this is the condition to get the maximum efficiency of the transformer. And this you can write x into I2 whole square the into R02 equal to iron losses of the transformer. And this x into I2 I can write I2x square the equal to R02 equal to iron losses. Therefore I2x is equal to under root of iron losses divided by R02 values, R02. Now on both sides I am multiplying with the E2 into I2x is equal to E2 under root of iron losses divided by R02. And this equation can be modified E2 into I2x the is equal to the here the E2 into I2 divided by I2 under root of iron losses divided by R02. And therefore E2 into I2x is equal to the E2 into I2 under root of, so this I2 into the root, it will become I2 square R02. So it means that it is a KVA rating of the transformer, KVA rating at maximum efficiency condition, at maximum efficiency condition is equal to and this is the rated kVA of the transformer, rated kVA multiplied by under root of iron losses is denoted by PC and ohmic losses is denoted by the PSC. So answer for this question, the rated kVA multiplied by PC by PSC, and PC in the sense iron losses are core losses, and this one is ohmic losses are copper losses of the transformer. So like this you can answer this question. So option number the 3 is correct. Okay, and next question number 2, the efficiency of the transformer at full load 0.8 power factor lag is 90%. Its efficiency at full load 0.8 power factor lead will be option 1 somewhat less than 90%,
and somewhat more than 90%, and option number 3 90%, and option number 4 is 91%. And see here, suppose క్వశ్చన్లో ఇలా ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ 90%, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఐడియలీ theoretically efficiency of the transformer doesn't depends on nature of the load power factors. Theoretically percentage efficiency of the transformer that doesn't depend on nature of the power factors, depend on nature of the load power factors, nature of load power factor, so power factor, but practically it depends on the nature of the load power factors, but practically it depends on the nature of the load power factor, nature of load power factors. So per lagging power factors already we have discussed here, and your question is given in the question, per load 0.8 power factor lagging, so that is lagging power factor, per lagging power factor is given, per lagging power factor percentage efficiency is equal to 0.8 power per lagging power factors, you can say that. And we know this pi 1 dash little bit greater than the pi 2 and Japan. So due to which what will happen, so this net EMF and pi 1 dash little bit greater than phi 2, that is, let us assume 101%, and you can call it as it is a 100%. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 100%, ఇది 105% అంటే 100% ఆఫ్ ద పై 1 డాష్ ఆపోజెస్ 100% ఆఫ్ ద పై 2, ఒక పై 2 టు సాటిస్ఫై ద లెన్స్ లా, so lens law, so remaining, so lens law, so cancelled each other, remaining 1% of the 1% of pi 1 dash in pace with the existing, so this existing net existing primary flux pi 1. So net flux in the machine, so net flux in transformer increases little bit, so due to which what will happen, so EMF increases, and also output power increases, and also percentage efficiency increases the little bit అని చెప్తాం. So this is at lagging power factor condition, for lagging power factors. Now same per leading power factor what will happens, okay, per leading power factors, so per leading power factors point of view, so ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఇలా ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇది 80%, 70%, 90%, ఇది ఒక 95% అని ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తే, so we can select immediately 90%, but here 90% is not correct. There is a much discussion to answer this question here. For leading power factor pi 1 dash the less than pi 2, so load component of the primary flux the less as compared to the secondary flux. Now this value, let us consider it is a 99% and it is a 100%. What is the nature of this pi 1 dash? Pi 1 dash opposes pi 2 to satisfy the lens law. How much amount of pi 1 dash opposes the pi 2 to satisfy the lens law? So that is 99% of pi 1 dash opposes 99% of pi 2, okay, to satisfy the satisfy lens law.
Lenz law. So cancelled each other, cancelled the each other, and remaining. So this remaining 1% of the pi 2 opposes primary flux pi 1. So due to which what will happen, the net flux decreases. Decrease in the net flux decreases the EMF induces in the transformer, decreases output power of the transformer, and decreases efficiency of the transformer little bit. So little bit, and so this answer. Decreases little bit or somewhat. So somewhat less than 90%, somewhat more than 90%, 90%, and 90. So efficiency, theoretically efficiency of the transformer doesn't depends on the nature of the power factor, but practically it depends on the nature of the power factors. అప్పుడు ఎలా డిసైడ్ అవుతాం, మనకి ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఇస్తాడో ఆప్షన్ బట్టి ఆ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్గా అడుగుతున్నాడా లేదా థిరిటికల్గా అడుగుతున్నాడా అనేది డిసైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో సో ఈ విధంగా ఉంది అనుకోండి, ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చింది, అప్పుడు మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తాం? నేను ఇదే ఆప్షన్స్ని క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ 1 అనేది ఆప్షన్ 1 అనేది ఒక 80%, ఆప్షన్ 2 అనేది 90%, ఆప్షన్ 3 అనేది 90%, అండ్ ఇలా ఇచ్చింది అనుకోండి. ఆప్షన్ 4 అనేది ఒక 99% ఇలా ఇచ్చింది అనుకో. అప్పుడు ఏంటి ఆన్సర్? దీంట్లో మనం చెప్పలేం అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందని. అంటే ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే పర్సంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ 3 అనేది కరెక్ట్. కానీ ఒకవేళ ఆప్షన్స్లో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సమ్వాట్ లెస్ దాన్ ద 90% ఫర్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్, ఒక లీడింగ్ పవర్. అండ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇలా ఇచ్చిన అనుకోండి ఆప్షన్స్, ఒక దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ సమ్వాట్ లెస్ అంటే ఇనిషియల్గా 90% ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ 89.8% ఆప్షన్ ఏ, and option B, this one is 90.1% or 90.2%, option C 90%, and option D that is 92% ఇలా ఇచ్చింది. అప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలా? దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లిటిల్ బిట్ లెస్ దాన్, లిటిల్ బిట్ గ్రేటర్ దాన్, సమ్వాట్ లెస్ దాన్, సమ్వాట్ గ్రేటర్ దాన్, ఇట్ ఈస్ 90%. నౌ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇదే మనకు అడిగిన క్వశ్చన్, సమ్వాట్ లెస్ దాన్ ద 90%, సమ్వాట్ గ్రేటర్ దాన్ 90%. నువ్వు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకోండి, ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనం జనరలైజ్డ్గా మనం ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకునేదంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ డజంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, సో దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 90%. దట్స్ కరెక్టే. కానీ నీకు ఆప్షన్స్, మిగతా ఆప్షన్స్ అనేవి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. అప్పుడు నువ్వు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ క్వశ్చన్ థిరిటికల్గా ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది ఆన్సర్. అక్కడ మెన్షన్ ఏం చేయడు క్వశ్చన్లో థిరిటికల్గా లేదా సపోజ్ ప్రాక్టికల్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడు. కానీ ఆప్షన్స్ని బట్టి మిగతా 4 ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం డిసైడ్ కావాలి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అని. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? 90%. అండ్ ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? సమ్వాట్ లెస్ దెన్. మరి ఇదే క్వశ్చన్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఇచ్చింది, లాగింగ్ దగ్గర అడిగింది అనుకోండి, అది ఆన్సర్. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంక్రీజెస్ లిటిల్ బిట్, సమ్వాట్, అండ్ సపోజ్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఇస్తే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇదేమో లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి, ఇదేమో లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఇచ్చి లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అన్నాడు. అండ్ ఒకవేళ ఇదే కాకుండా రెసిస్టివ్ లోడ్ ఇచ్చింది అనుకోండి, కంపల్సరీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ 90% అని. సో ఈ కాన్సెప్ట్, సో ఇది దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మే ఛాన్స్ టు గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్. దే పుట్ సపోజ్ just they will select like 90%. It's not at all correct if options are given like this. Okay, and next one, let us solve another question. Transformer maximum efficiency per constant load current occurs at unity power factor, 0 power factor leading, 0 power factor lagging, and unity power factor sun.
at load current constant, at load current constant, at load current constant, maximum efficiency of the transformer, maximum efficiency, efficiency of transformer occurs at, okay, occurs at unity power factors. So that means cos theta 2 is equal to 1. Sorry, by keeping load current constant, power factor is only varied. Maximum efficiency of the transformer occurs at the unity power factors. So option number the 4 is correct for this question. And next one, let us solve another question. The efficiency of a 100 kVA transformer is 0.98 at full load as well as off load. For this transformer at full load, ohmic loss, option A is less than the core losses, option B is equal to the core loss, and option C is more than the core loss, and option 4 none of these. And kVA rating is mentioned 0.98 at full load power factors. We know that percentage efficiency of the transformer at any x of the load is equal to x into the s cos theta, x into s cos theta, s cos theta 2 divided by the x into s cos theta 2 plus x square, copper losses plus iron losses multiplied by 100. So now at full load, so let us discuss first one, the at full load condition. So at full load, then what will happen? So what is the percentage efficiency at 0.8, 0.98? So that means directly is given in the per unit value. So that 0.98, x value is equal to 1, s is equal to 100, and power factors. Okay, let us consider any power factor. I am assuming here power factor is equal to, assume power factor so is equal to 1 అనుకుంటున్నాను. So I am assuming power factor is equal to 1 divided by, so 1 into 100 into 1 plus 1 square copper losses plus iron losses equal. So therefore copper losses plus iron losses equal to, so 100 divided by 0.98, the minus, okay, 100 watts. Now by solving this here, we will get copper losses plus iron losses is equal to, we will get one, or we will get one equation. So this value is equal to 2.0408 kilowatts. So these are copper losses plus iron loss. And next, similarly, at half full load condition, then what is the efficiency? At half full load is also same efficiency. Half full load is 0.98, and it is half full load means 1 by 2 100, the into 1 divided by 1 by 2 into 100, the into 1, so plus 1 by 2 whole square copper losses plus iron losses. So by simplification you can get, it is a 50 here also 50, and 0.98 is equal to 50 divided by 50 plus 0.25 copper losses plus iron losses. So 0.25 copper loss plus iron losses is equal to the 50 divided by 0.98 minus the 50. So by solving here, we will get the one equation. This is the equation number 1. Copper losses plus iron losses equal to, so it is equal to 1.0204 kilowatts. So this is the equation number 2. So by solving, so equations 1 and 2, so we get the copper losses and iron losses, copper losses and iron losses.
So copper loss is equal to 1.3605 kilowatts and iron loss is equal to 0.606802. So therefore almost copper losses is equal to 2 times of the iron losses. Look at two, so copper loss, iron loss equal to, and ohmic loss is a, so is 2 times of iron. Now this ohmic losses, that means copper losses, is more than, approximately equal to 2 times, so is a more than the core losses. So option number the 3 is correct for this question. Ila answer cheyali dinki. And next one, let us solve question number 5. A 40 kVA transformer has core losses of 400 watts and full load copper losses of 800 watts. The proportion of the full load at maximum efficiency is option 1 50% and option 2 62.3%, option number 3 70.7% and option number 4 1%. And fraction of the load at which maximum efficiency condition, the x value is equal to under root of iron losses divided by the full load copper losses. Iron losses divided by full load the copper losses of the transformer. So therefore in percentage you can get, so percentage fraction of the load, percentage fraction of the load is equal to, and under root of iron losses divided by the copper losses, full load copper losses, multiplied by 100, percentage fraction. And this value iron loss is equal to 400 watts, so it is a 400. Copper loss is equal to 800, so multiplied by 100. So now it is equal to 0 0 cancel, 4 into 2 equal to 8. So 1 by root 2 is a 0.707 into 100. So this value is a 70.7%. So answer is option number 3 is correct. So like this we can expect the question from the efficiency of the transformer. So if losses are given, find out the efficiency. Sometimes efficiency are given, find out the losses, this possibility of the question. Find the maximum efficiency of the transformer, find the fraction of the load, find out total losses. So this type of the question. And suppose some same question and total losses, sometimes we have a question total loss at maximum efficiency condition, maximum efficiency condition. How do we get total loss? So that is 2 times of iron losses, 2 into iron loss is 400, so that is equal to 800 watts. These are total losses at maximum efficiency condition. And next, one more possibility of the question, kVA rating of transformer, kVA rating of the transformer at maximum efficiency condition. How do we get kVA rating? So that is equal to rated kVA, so multiplied by subtraction of the load. And rated kVA is equal to 40 kVA, so into x is equal to 0.707. So now this 40 into 7, so that is 7.07 into 4, so that is a kVA. So this is the fraction of the load at fraction of the load, sorry, kVA rating at maximum efficiency condition. So it is equal to 28.28 kVA. So this type of the question you can expect from the same data. This is the only for fraction of the load at which maximum efficiency condition. But sometimes extra questions from this data, extra we can make chance to ask this type. Total losses at maximum efficiency condition, kVA rating of transformer at maximum efficiency conditions. Okay. So this was discussion about concept through questions. ఈ క్వశ్చన్స్ ద్వారా కాన్సెప్ట్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేయాలి, తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసాం. మీ ఎగ్జామ్ కొరకు అంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, తెలంగాణలో జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్
ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, సో మీ ప్రిపరేషన్కు తోడ్బాటుగా మేము మీకు అందిస్తున్న ఆన్లైన్ కోర్స్ వివరాల గురించి సో ఇప్పుడు మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. ఆన్లైన్ కోర్స్ వివరాలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, మేము కోర్స్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాం. సో మొదటగా మీకు ఈ కోర్స్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి థియరిటికల్గా విత్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ తోని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో వీటితో పాటు సో గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈఎస్సి ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కు సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ జెన్కో ట్రాన్స్కో తెలంగాణ ఏపీ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్లో వచ్చినటువంటి ప్రీవైక్యూస్ను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా అన్ని స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇలా మన కోర్స్ ఆన్లైన్ కోర్స్ యొక్క ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక స్ట్రాటజిక్గా ఒక ప్లానింగ్గా సో ఎంతో కష్టపడి తక్కువ ప్రైస్లో మీకు అందిస్తున్న ఇలాంటి కంటెంట్ను అందిస్తున్న ఏదైనా ఒక సంస్థ ఉంది ఇండియాలో అంటే అది సాయి మేధా కోటి హైదరాబాద్ అని నేను గర్వంగా చెప్తాను. సో ఇంత మంచి కంటెంట్ నువ్వు చాలా తక్కువ ప్రైస్లో పొందవచ్చు. ఈ కంటెంట్ ఎంత ప్రైస్ అనేది మీకు చెప్తాను. ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్ ఉందనుకోండి, ఓన్లీ ఆన్లైన్ కోర్సే మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే 9,000 రూపీస్. అలా కాదు నేను ఆఫ్లైన్కే వస్తాను, మరి ఆఫ్లైన్లో మరి ఆన్లైన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే 27,000 రూపీస్ అనేది ఉంటుంది. సో వీటితో పాటు మీకు ఫ్రీ మెటీరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మండే నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ మండే నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఆల్రెడీ 3-4 బ్యాచెస్ మేము కంప్లీట్ చేసాం. లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుండి మళ్ళీ న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్కు రావచ్చు, అదేవిధంగా ఆన్లైన్ పాసిబుల్ కాకపోతే ఆఫ్లైన్ కూడా రావచ్చు. సో ఇక్కడ స్పేస్ గేట్ ఇవంతా కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్పేస్ గేట్ యాప్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది. సో సాయి మేధా కోటి హైదరాబాద్ యొక్క గేట్ తర్వాత ఏఈలకు సంబంధించిన కంటెంట్ను ప్రొవైడ్ చేస్తున్న యాప్ ఏంటంటే స్పేస్ గేట్ యాప్. సో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కంటెంట్ గురించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో ఇక్కడ నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి. నెంబర్స్ కూడా ఒకసారి చదువుతాను వినండి. 9848696598. ఇంకొక నెంబర్ ఏంటంటే 9849713451. సో మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మీకు కోసం ఈ కంటెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఈ వీడియోస్ ద్వారా తెలుస్తుంది. కానీ యాప్లో కూడా మీకు ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఫ్రీ కంటెంట్లో నీకు ఈజీగా కంటెంట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాం, తర్వాత ఎంత మేరకు నీకు యూజ్ అవుతుంది అనేది ఒకటి అర్థమవుతుంది. నువ్వు ఎక్కడైనా సరే ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. లేకపోతే మార్కెట్లో మోసం చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో అలాంటి మోసపోకుండా వాళ్ళు మనీ తీసుకుంటారు, కానీ ఫైనల్గా బలయ్యేది నువ్వు. సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా అంటే ఆన్లైన్ కంటెంట్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక క్వశ్చన్ లేదా 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయకుండా దానికి వివరంగా ఒక్కొక్క టాపిక్ పైన ఒక 50 to 100 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో నీకు ఆ క్వశ్చన్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రతి టాపిక్ అంటే పీవైక్యూస్, గేట్ పీవైక్యూ, ఈఎస్సి పీవైక్యూ, తర్వాత జెన్కో ట్రాన్స్కో పీవైక్యూ, అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి పీవైక్యూ, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ఉందనుకోండి, పిఎస్ బీమ్రా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా పవర్ సిస్టమ్ కానీ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ప్రతి సబ్జెక్ట్కు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రీవైక్స్లను ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కంటెంట్ అందిస్తున్న సంస్థ సాయి మేధా కోటి హైదరాబాద్. సో మిగతా నువ్వు ఇలాంటి కంటెంట్ డెవలప్ చేయాలి అన్న ఎవ్వరి నుంచి కాదు, దానికి చాలా టైం పడుతుంది. నీకు ఓన్లీ 2-3 సబ్జెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేసి మిగతా కంటెంట్ మేము అప్డేట్ చేస్తామని చెప్తారు తప్ప ఫుల్ పేజ్గా కంటెంట్ అనేది ఉండదు. సో నువ్వు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వెరిఫై చేయండి. వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీరు కోర్స్ పర్చేజ్ చేసుకోండి. సో ఆ కోర్స్ మీకు 3 monthsలో ఎంత మేరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది నువ్వు ఒక 2-3 daysలోనే రియలైజ్ అవుతావు కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్కు కాల్ చేయండి. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్.
and I wish you all the best. Thank you very much.